is not your darkness. Never internalize the darkness of other people. Never internalize the stupidity of other people. Never internalize the foolishness of other people. Never internalize the insecurity of other people. Never internalize the myopia of other people. And never internalize other people's conflicted view of life and the world. Somebody say amen. Allah. Hivyo ndivyo kuko. Never, never, never. Stand. Na useme, this is me. This is me and I will not be you. Sitaigia kwa think of a pod, a swimming pool. Think of a swimming pool. There are people who have created the swimming pool in their life. Swimming pool imejaa darkness. Don't go to swim there. Wengine wamejaza their swimming pool imejaa ujiga na giza. Please don't go there. Wengine ni ujiga na insecurity. Don't go there. Wengine don't swim there. Please don't swim there. Please don't. Do not swim there. That is not where you should swim. Keep shining. Look for another pod. Look for another pool where you can swim. Even if that pool belongs to your sister, don't swim there. Even if that pool belongs to your brother, do not swim there. Don't. Because imejaa wadudu. Na hizi vidudu zitakukula. Utaigia pale, vidudu zile zitakukula, utaanza kuzi internalize. Let me say it in a very disgusting way. Umeingia kwa pool, imejaa vijidudu, umeanza kuzimeza pale. Kuzimeza because kwanza wewe haujui kuswim kwa giza. Wewe ni mtoto wa mwaga. You are a child of the light. You are a true Christian and a humane human being. Very humane. Haujazoea zile maujiga. Sasa umeingia, zimeanza kukuchoka. And when they are choking you, hata maji ukiingia kwa ile wakati maji imeanza kuzama, unaanza kumeza ile maji. So unaanza zile mavidudu. A child of God, please protect yourself. Please, ujue wale wamezoea yale maji. Wamezoea, wewe hujazoea. Do not force yourself kuzoea kitu ambacho haujazoea. Siwacha niwapatie ka example kanakaa funny. Imagine uko kwa room yako. Ni wewe umekaa tu uko kwa room. Umefuga mlango, umefuga dirisha na haina any other ka breathing space. Kila kitu imefugwa na uko pale ndani. Alafu tubo ni kama haiko sawa. Kwa hivyo unakaa tu umeharibu hewa. Unajua kama umejivugia kwa room na uharibu hewa, somehow unazoea. Because ni wewe umenyaba. Mnyabo ni ya tumbo yako. Kwa hivyo ni wewe na vitu zako. Wewe umezoea pale. Mtu mwingine akija aigie hii room, kwake ni staffy, inanuka vibaya, lakini wewe mwenye uko ndani sijaiona in this life mtu mwenye ananyaba alafu anakaa hivi ati hii leo tunajiangusha. Hii leo ni ile siku. Hapana. Unanyaba na unasoga tu. Nasema Yesu ni Bwana, ni tumbo ni maharago nilikula ni kama zimeniharibikia. Wewe uko sawa. Never force yourself kuingia kwa room yenye imenyabwa alafu useme wacha nitazoea tu because kwenda huko. Pana. And that is why I keep there is kuna msemo wa kwenye nimezaliwa unasema ati mnyabo wa matajiri haunuki. That is not right. I know the literal. I know it is not that literal, but that is it. I hate that msemo because ni kama kukubali kunyanyaswa. Because ni tajiri amenyaba, kwa hivyo akinyaba nasikia ni kama mnuko wa lavenda ama ni blackberry ama ni strawberry. Hapana. Mnyabo ni mnyabo hata kama ni tajiri ama ni kafukara kanaitwa brayo. Hapana, kuna kitu kama hicho.
Never allow yourself to fit in a room where walinyaba na wakazoea. Wamenyaba hapo na wamezoea. Wewe hujazoea, umetoka kitchen ama pale ulikuwa unapika sana inanuka vizuri. Lakini wako tu pale na wanaendelea tu unakaa unasikia mwingine ameagusha. Lakini wao wako sawa. Hakuna. Ukiingia usikie inanuka fuga. Waambie zoeeni. Imetoka kwa tubo zenyu na mumeizoea. Kaeni huko hata nguo zinuke. Number 2. Choose silence over reaction. Choose silence over reaction. Proverbs 17:28. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongue. I love that. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Proverbs 17:28. And another person called Lao Tzu says, silence is a source of great strength. Silence is a source of great strength. Usigiane na wao. Please, don't go there to swim. Usiwaambie chejini hii maji to swim. Hapana. Usiwaambie fungueni dirisha ili room iwe na hewa. Wanajua kuna dirisha. Ni vile wako sawa wenye wako. Do not suggest. Usiwaambie wafungue dirisha. Hapana. Wako sawa. Usiwaambie simfungue mlango hii kitu itoke nje. Hapana. Wamezoea. It is not your situation. It is not your life. It is their life. That is not your environment. It is not your environment. Inafika pahali katika life, you keep quiet. Yeah. This is what we say in number 2. That always remember, you don't owe anyone a reaction. You don't owe. Sometimes silence is not weakness, but wisdom. Silence is wisdom. It keeps you from being pulled into petty dramas or reactive cycles. Nyamaza na uende zako. Tafadhali. Hiyo room iko na wenyewe. That pool iko na wenyewe. Yale maji machafu yako na wenyewe. Na ujue mambo ni machafu, maji ni machafu kwako. Wewe ndio unaona vijidudu zile. Hao hawaoni, wako sawa. Wanazimeza wakisoga. Number 3. Set boundaries without bitterness. Set boundaries without bitterness. Please set boundaries without bitterness. 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Do not be misled. Bad company corrupts good character. 1 Corinthians 15:33. Then another person called Breen Brown says, and I quote, daring to set boundaries is about having the courage to love ourselves even when we risk disappointing others. Even when we risk disappointing others. Please allow, if the problem is your mom or your dad or your brother or your sister, please tell them that you are having issues in your house. That is why you cannot house them for now. Uko na shida kidogo. That is not lies. It is called prudence. You don't go telling people everything. Of course you don't want your sister in your house because unajua eventually lazima mtapigana.
na hautaki vita. So what do you do? What will you do? You must keep her out. Or it is your house, it is your marriage, not hers. Not hers. So don't think that you are going to disappoint her. No, you know, if she gets disappointed, it's okay. It's your family, it's your house. Iwe peana tu, we mwambie tu, haitawezekana. Hii kitu wewe unasema hapana, haitawezekana. But create boundaries without bitterness. However much you love that person, some boundaries are very, very important. Gracefully create a distance. You can forgive people and still not include them in your inner circle. Did you hear that? Ili brother yako asikuulize, nilisikia ulikuwa na baptism ya mtoto na huku nialika. Yes, because he is not welcome. Jamani, nuisance. Ili your sister akikwambia Grace Kenothia, nilisikia ati your son alitahiriwa lakini haukutuita. Because you don't have his space. In fact, of course you don't tell him that, my brother, najua wewe ni mtiaji, sige kuita, hapana. Unamwambia tu, you know, ilikuwa ya haraka na we had other things, so we are thinking that we can do something. Your daughter graduated, you never invited us. Yes, because we did not want you. The graduation was better without you. Mlifanya harusi, hamukunialika. Haukuwa wewe, sio keki tukukule. Ama siwe ulikuwa unatuletea ring, na hata kama ni wewe zikae. Tunaweza jivuga hata kitambaa kwa kidole. Tukisoka tu. So, loving others. Now listen to this. Loving others doesn't mean sacrificing your peace. Please, 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 please. Loving others does not mean sacrificing your peace. It does not mean that. No, please. Hapana. Kuna kitu kama hicho. Loving others does not mean that you sacrifice your peace. Your peace is paramount. Your peace is paramount. You don't have to sacrifice it. Love them, but do not sacrifice your peace. I want us to take a small break so that I need to fix something. Hot up. Shagiria. Nataka kufix something in TikTok because simu ya TikTok naona iko na kashida kidogo. So allow me to fix it for 2 minutes, then I come back. Meanwhile, tuibe wimbo wetu wenye tunapenda kama Wakenya watukufu. Feel bad that now my brothers don't visit our house. Don't feel bad that your sister is no longer coming to stay with you. No, because you need your peace. There comes a time that your sister must be far away from you for you to enjoy your peace. Your brother the same. When it comes to friends, those ones you can disconnect like kabisa. Because you don't need them anyway. You don't need them anyway because you need your peace. You cannot sacrifice your peace to keep a friend. You cannot sacrifice your peace to keep a sister who have never seen anything good in your life, or a brother who is perpetually jealous and perpetually a nuisance. Kabisa. Baya kabisa. Number 4, examine yourself first. Lamentations 3:40. Lamentation 3:40, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Then again, Lao Tzu says, he who knows others is wise, but he who knows himself is enlightened. Good people, sometimes jealousy or toxic bonds persist
because we have not addressed our own insecurities and our needs. That is why you have kept that friend who have never respected you, because wewe mwenyewe you have not dealt with your insecurities or even with your own needs. Self-awareness disarms both pride and self-pity. Ukijijua and then you know, on this area I aren't good, on this area I aren't good, on this area I can do this, uko tu sawa. Number 5, don't envy in return. Do not envy in return. They are envying you. Do not envy them in return. James 3:16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. James 3:16. Theodore Roosevelt says, comparison is the thief of joy. Head of the quote. Comparison is the thief of joy. Do not compare with yourself with them. Already they are fighting you. Already they don't like you. Usimwambie kuja na hiyo gari yako pia nione. Unajua nilikuwa nataka kununua hiyo gari. Huyo mtu akupedi. Hata kama amenunua ndege ni yake na maisha yake, akae nayo. Please, please. Paul Maina, ni nini haukusikia? Are we together? Yes, please. Comparison is the thief of joy. That is Theodore Roosevelt. James 3:16 inasema, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Yes. Now you hear. Now you know that. So, kama rafiki yako hajai kupenda na usikie zii yako na kakitu kapi amenunua, usimwambie. Don't even tell him, simlete mtoto wako nimsalimie. Hapana, hapana, hapana. Hata kama amezaa kasichana na hujaipata kasichana, wacha akae nako, amepewa na Mungu. The same God who gave you your sons. Na in his own time kama atapenda atakupatia. So don't. Let me tell you something. Mtu mwenye hakupedi na ameonyesha open jealousy, ukianza kujipendekeza, two things happen. They think you are a fool na watakutreat kama mjinga. And number 2, you have opened for them avenues of them mistreating you. Umewafungulia milango ya kukutesa na watakutesa mpaka Yesu arudi. Na now this time watakutesa kwa nguvu sana, kwa sababu ni wewe ulifungua milango. Hawakufungua, ni wewe ulifungua. Mama mia, utateseka. Carls, Father, why didn't you bring this topic 3 years ago? I was a big fool. Don't mind, my dear. Everything, I always say that God's time is the best. Maybe nimeileta leo so that you can be a teacher to someone else. Whatever happened, happened. And as I've always said, what happened then, usijali. Sasa hapa tupo ni kugaga yajayo. We may have failed, but we are not failures. We are not. Do not open any door or even a window or even a small opening for someone who has never liked you. Usiseme wacha tu nimuite asikasirike, niko na graduation nataka tu akuje ili asikasirike, you know, she's my sister, she's the elder sister, ni yeye alitulea, aliwalea, hakuwazaa, aliwalea, hakuwauba. Two things. Kama mtu hajakuzaa na hakukuuba, hata mwenye amekuzaa, because kuna wenye wametuzaa na wamekuwa already mizigo kwetu. Kama ni alikuzaa na amekuwa mzigo, kubuka, that fellow is not your creator. Today I was reading a text. Mwandishi anasema, when you are in great pain, when you are in great pain, do not consult creatures.
creatures. Do not consult creatures. Consult the creator. Uchugu wako ukizidi, don't go to creatures. Go to the creator. The creator understands the magnitude of your pain. The creator understands the language of your pain and your tears. The creator knows how to fix your pain. And the creator will remind you that there is no pain that is eternal. Your pain is coming to an end. Do not run to creatures. Some of them are in some pains only that they have not talked. Uko na uchugu na umeenda kuuliza usaidizi kwa mgonjwa kama wewe. Ni kama mgonjwa ako HDU but not on life support. Ameenda ICU. Ni wagonjwa wawili, mmoja ako ICU, mwingine ako HDU. Wote ni wagonjwa and they are in close monitoring with the close monitoring with the doctors. Doctors are keeping eye on them. Wote ni wagonjwa. Wewe ni mgonjwa, doctor ana keep eye on you. Umeenda kwa your sister anaitwa Princess Jogona. Hata huyu amekaa ICU for 3 weeks. Hata amekuwa prefect wa ICU. Wewe mwenyewe ndiye chaplain wa HDU. Umeenda kwa mgonjwa mwenzako kuuliza usaidizi. No, don't go to the creature. Go to the creator. The creator will tell you, my daughter, I love you even with your pains, with your vidoda zako na uchugu wako na kila kitu nakupenda. This is what we say. Counter jealousy with contentment. Utosheke. Instead of being drawn into rivalry or competition, remain grounded in gratitude and your unique path. Your unique path. They are hating you because you have a unique path. Keep it. Keep it. Keep your unique path. Please do. Number 6, speak truth in love when needed. Speak truth in love. Ephesians 4:15. Speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ. Speak truth in love. Martin Luther King once said, and I quote, "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." Now, good people, I know we talked about silence. Now, there comes a time that you tell your sister on her face, umwambie your sister, the reason why I don't like you to come to our home is because of you have anger issues na sitaki uwabukize watoto wangu. Is because you are not very recollected. You can be rude. You can be rude. Every time you come, there is a way that you speak and I don't like it. Inafika pahali unabia your mom, sometimes I doubt whether I am your child. But you speak it in love. Let me tell you something. Inafika pahali in life, you speak it out. Ala, kama baya. Kama baya. Umwambie Father ZK, mimi najua hunipendi. Sijui nilikufanyia nini. But anyway, mimi nakupenda. Na unaenda. You speaking truth in love means you don't keep quiet. By the way, sometimes watu wanaweza kukukanyaga because haujaiongea. Kuna watu watakukanyaga kwa sababu you have never said anything. So say something. Say it in love. Say it in love. But say it. Please say it. Please. Don't write a WhatsApp message. Don't make a phone call. Say it on the face. Umwambie Jacqueline, I always respected you. I never knew you can be. Okay, don't usitumie maneno magumu sana. Unaweza mwambia, I never thought that you are that foolish. Usimwambie hivyo, although that is exactly what you mean. Umwambie
I never thought you can be that mean. The word mean inakava so many things. Inakava ujinga, inakava kila kitu. Umwambie tu, my dear sister, I never thought you can be that mean. But in your heart, you mean that I never thought you can be that petty, you can be that foolish, you can be that hopeless. I never thought that you and a monkey are in the same WhatsApp group. Of course, that is what you should say. But because ule umugu uko ndani yako, you summarize all that with meanness. Lakini unajua nataka kumuita nugu. Lakini kanugu kana vichwa tu. Usimwambie my brother, mimi nikuangalia hivi, naona unakaaga tu kanugu. Wewe ni kama tu wanyama wa mwitu. Hapana. Because again something else. Wacha niwaambie. Jealous people wanakuaga na turoho hafifu sana. Majority of them ukiwaambia kitu kihevi ama kama kitusi kihevi, unawavuja na in fact wataturn story ikurudie. So be clever, be wise. Muite nugu na in your heart unataka kumwambia my brother, wewe ni mjiga, wewe unajia, nikikuangalia tu hivi naona wewe ni mtu bure kabisa. Usimwambie hivyo, because already one of you must be wiser than the other person, and it is you. So tell your brother, my brother, every time you come to our place, one, you are not very organized. I don't like it when you come to my house drunk and you can't know that I have small children. I don't like the fact when you come, you smoke all over. My brother, this house has a husband. My brother, this house has a wife. Don't come here, my dear sister, to give orders as if I'm married to you. No. I don't like it because when you come, you make my wife think that I don't protect her. So please, don't come to my home again until you may get to a point where umwambie, if you can't change this, please don't visit. Don't visit. Please don't visit. But please don't use very hard language. Hakuna kitu kibaya kama mtu akona karoho kadogo, tuakili tudogo, na manners ziko below one. Be wise. Mwambie, but please get my point. There comes a time that silence does not work. Because utanyamaza, wataendelea kukanyaga. Utanyamaza, ukanyagwe, because unafikiriaga our sister ni mjiga, our brother ni mjiga, my friend ni mjiga, my choir mate ni mjiga, sijui my who ni mjiga. No. Inafika pale unasema hapana. Let me ask you a question. I'm asking this question to men. Men in the house, mko wapi? Men in the house, inueni mikono juu. I want to ask you a question. Kina wapi Amos mko wapi? Mikono juu. Men in the house, inua mikono niwaone. Nelson Ogedi, thank you. Here. Tritop Kevo wako wapi? Wanaume mko wapi? Nataka kuuliza swali ili mjibu. Tuko Amos ready. Thank you. Dear men, tell me. Your brother comes to visit you. Na uko na bibi. Na your brother akona tuishi to anga. Sijui ajibizana na your wife. Alafu your brother aslap your wife in your presence. What do you do? Unamsomea vazi ya Bible. Unamuibia wibo. Unamuombea. Hapana. If a man slaps your wife in your presence, hapo hakuna ati umugu ati unajua ini mambo. Slap inapaswa kusimamishwa na slap alafu teke. Please. Your wife cannot be disrespected in your presence na unyamaze
unless wewe uko na kichwa ya swara. It can't work that way. Your brother aslap your wife in your presence, rafu mwambie mistaki saki hiyo mambo. Hapo tukisoga pana, hata kama ni meno 3 wataacha kwako, hakuna shida, atawekwa ingine ya plastic. Ala. Hakuna. I teach married men to learn how to stand and protect their wives. And I told you, if there comes a time that you protect your wife even from yourself, if your mother does not like your wife, it is not, she doesn't belong to her, she is your wife. Protect her from your mother. Protect her from your brothers, watiaji. Protect her from your sisters, watiaji. If your brother becomes physical to her, be murderers. Sorry, I was saying, hakuna. Hapana. So what is my point here? My point here is there comes a time that you say enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Unasema kwa roho enough is enough. Hapana, umenikanyaga sana. My dear sister, hakuendagi hivyo. My brother, hakuendagi hivyo. Mom, hakuendagi hivyo. Hapana. Pastor wangu, hakuendagi hivyo. Father CK, hakuendagi hivyo. Hapana. Hata kama niyo unanipatiaga hewa, wacha nikanunue ya China. Naenda kwa Chinese kununua hewa huko. Kama niyo unanipatiaga ile hewa authentic, kaa nayo. There comes a time, and it doesn't matter the seniority of the person who has made your life miserable. Doesn't matter. It doesn't matter. Kuna modiji moja anasema the reason why the leaders must take care of their people is because wanyonge wakisukumwa sana, itafika pahali wakose kitu ya kukula na watakula hao viongozi. There comes a time, so you have to say enough is enough. And I give you an analogy. I don't know how many of you have ever tried, and please don't try this. I pray, please don't try this. I don't know whether you have ever tried to beat a cat, paka. The kanyau, the paka. Try to beat that thing in a room that is closed. My brother, my dear sister, kesho utakuwa Kenyatta. Mapua ziko kwa room, macho half haiko. Kuna hizi zinaitwaje? Mashavu zako nyama zimegwarwa. Kameng'oa hata meno yako. Paka, upige paka kama umefuga kwa room, itageuka na itakumaliza. Paka, inafika time in life, kunafika pahali ambapo una react design ya paka. Unamwambia you are my boss but you are not my God. You are my superior but you are not my God. You are not my God. You are my boss but you are not my God. Hey, please. Umeniajiri kazi, hujanizaa, hujaniupa. Please, enough is enough. Hapana. Wewe ni kiongozi wangu. Wewe ni kiongozi. Ni kiongozi wewe, lakini ujue hivyo. Lakini enough is enough. Hapana. Inafika pale nasema mimi huwasipendi ujiga. Kama baya, tusoge tukisoga. Hala? It is not always that you keep quiet. And that is why even when things are not going well in the country, there comes a time that people speak. Namwambia hapana, hapo tusizoeane sana. It doesn't matter how senior your tormentor is. Please stand, because kuna wengine watafikiria your silence ni ujiga and that you are nab huonagi mateso. Hapana. No. Hakuna. No please. Hakuna.
Sometimes, please listen to this. Sometimes humility calls for honest confrontation. Did you hear that? Sometimes humility calls for honest confrontation, not out of anger but love. Umwambie nimekuoga hiyo teke because nakupenda sana na singetaka ndoa yangu uiharibu, ndio nimekuoga hiyo teke. Sasa nataka kukupatia gumi zingine 2 ili ujue mimi nakupenda na kuprotect, because huyu bibi yangu unachapa hapa amesomea karate. Akianza kukufanyia kazi meno hautakuwa. Wacha tu mimi nikupiga mimi mwenyewe because mimi wewe ni damu yangu. Hakuna. Address issues with grace, not to wound but to seek understanding and closure. In some cases you seek closure. Unamwambia you are my brother, but I will never want to see you anywhere near me, anywhere near my family, anywhere near my properties, anywhere near my wife, anywhere near my children. I don't want to ever see you. That is called closure. Haujakuwa mkali, you are just being honest. You are addressing that issue with love. You want to seek some understanding. You want to bring it to closure. Apana. No, please. No. Number 7. Forgive, but do not forget. Keep the lesson. Forgive, but do not forget to keep the lesson. Colossians 3:13. Bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you. Mary MacLeod says this, and I quote, "Forgiveness is not forgetting, it is letting go of the heart." Good people, forgiveness, and we have said this, forgiveness frees your heart. But remembering the lesson protects your future. Please, did you hear that? Wenye mnatuambiaga hapa ati no, Mungu alisema forgive and forget. Wapi? Which verse? Ni verse gani imesema Mungu alisema forgive and forget? There is nowhere in the Bible imeandikwa forgive and forget. Hakuna pale imeandikwa. Hakuna. Listen to this. Forgiveness frees your heart. But, underline that, but remembering the lesson protects your future. It does. You don't have to rebuild with those who broke you. You don't have to rebuild with those who broke you. Please. In your future, you do not need destroyers. In your future, you need builders. In this case, your sister is a destroyer. Your brother is a destroyer. You cannot build your future together with the destroyers. People who caused you pain. People who caused you pain. You cannot build a future with them. You can't. Sometimes I tell people, the young people, wakiniambia father, nilikuwa na mwenzangu, alinitoka tu hivyo, hata alienda, hakuniambia kitu. Maybe aliangalia 2 things. One, akaona there can be no future with you. Ya pili akaona wewe uko na karoho kadogo na kako na ujinga mwingi kuliko wisdom. So akasema huu nikimwambia ukweli atajinyoga bure. Wacha tu mimi nisoge nikisoga. Akisoga because hakuona future kwako. Akasema in my future I don't need Wangari Kariuki. In my future I don't need Susan Muisio. In my future I don't need Diana Kiro. In my future I don't need Jane Shiro. In my future I don't need Grace Kenothia. In my future I don't need Vanina or Faustina. I don't need them. I don't need that person. No, I don't.
In my future, I don't need this Kadoma. Kadoma kanateta, aliniacha kwa mataa, na venye nilikuwa nimespend on her, you spent on her, lakini akaona mimi, amenibaia this and this, lakini nikimwangalia tu hivi, sioni future na yeye. Kwanza, hii size yake ya doma, sitaki. Ya pili, hizi mahasira zake, sitaki. Ya tatu, hana maono ya bali, sitaki. Akifanya mahesabu yote, out of 10 you scored 2.5. Akasema nasoga nikisoga, Yesu ni Bwana, tembea na Yesu. So usikira, not everybody atakuambia alikuacha kwa nini, because maybe by the way, unajua kuna mtu anaweza ajiangalie apart from character. Remember about the genetic inheritance or genetic heritage. Mtu anaweza angalia venye yeye yako alafu akuangalie. Unajua inaitwa self reflection. Yeye amejiangalia tu akaona mimi macho yangu zimeangaliana. Alafu kichwa kama imebodeka kidogo. Akakadoma kichwa yake inakaa sugura. Masikio ndio imeng'oka. Anasema sasa tukishikana sisi wawili tuzae katoto, sikatakuwa wonder of the world. Sasa tunaweza zaa katoto kadikile iwe kuwa the 10th wonder of the world. Hapana, wacha nijitoe nikatafute Kevo. Hapana. Hey! Mbona uliacha Kadoma? Cheki hiyo kichwa. Hiyo kichwa ukizaa mtoto na na already yangu sio venye iko sawa. Si sasa tutazaa ka wonder of the world. So mtu mwenye alienda, si wote watakuambia walienda kwa nini. Mwingine alienda kwa sababu haezi akaona macho yako na pua yako kwa mtoto wake. Kuna bana kwanza azae katoto kamegua hiyo photocopy, na wewe mwenyewe unakaa kama weapon formed against her. Oh God. Number 8. Tuko number 8. Learn on discernment, not emotion. Learn on discernment, not emotion. Proverbs 14:15. The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. Albert Einstein once said, and I quote, "Wisdom is not a product of schooling, but of the lifelong attempt to acquire it." My dear friends, do not let charm or history blind you to patterns. Ask God for discernment to see people clearly beyond their feelings or their words. You may realize that some of the people whom you think hate you, they live in the shadow of their past, and they have never overcome the shadow of their past. That is somebody you cannot build future with. And I tell our gracious young women, please usioe mwanaume because unamhurumia. You are not God. You are never born to change men. And there is no living human being. There is no woman who can change a man. No, none. And I have told you this marriage truth. In marriage, rarely do men change. Rarely do men change. They remain the same, some worse. Some worse. Women can change, even physically. And you know what I mean. You know what I mean. Even physically, biologically women, because they are the ones who carry the babies. So the shape she had when she was getting married, at some point ita change kiasi. But utapata jamaa, the shape alikuwa nayo 30 years ago akioa ndio ako nayo.
especially kama ni wanaume, anajinais vizuri, anasahau kila mtu mwingine, anasahau everybody else. Yeye ni project yake mwenyewe, so he takes care of himself, not anybody else. So a man may not change. And by the way, the only time a man seems to have changed ni wakati wa kurusha mistari. Remember, I have told you, men are the only human beings who can promise you even what God cannot deliver. Na anakupromise akikuangalia hivi. Ukiingia box na uingie na uanze kuzaa, hiyo script inachejiwa na anaisahau. Unamkumbusha, anakuwa mkali. Anakuambia, si nilikuwa nataka tu uingie box, which is by the way, which is true. And that is why sometimes, natetea wanaume, it's not that they lie. Alikuwa nataka tu uingie box, lakini wewe haukuangalia mbele. That is why nawafungua macho ili uulize huyu Kevo, can I build my future with him? Has he overcome his brokenness from a life without a dad? Has he overcome his mother's wound, his brokenness for a life without a mother? Do I need a complainer as a husband? Do I need a perpetual mourner as a husband? Do I need an anger, we call them what? Mama mia. Inaitwa the hot. Zile vitu zinazikwa, zina detonate, zinaua watu, naitwaje? What do we call them? Earth hot. They are called earth hot. Zile bombs zinazikwa na wakora. Tunazihitaji. Mama mia. Hiyo jina imepotea. Inaitwa zile nini? Yes, hizo mnajua. Do I need huyo jamaa anakaa kama ile bomu imetegwa huko chini kwa imezikwa, landmine. Very good, thank you. Nilikuwa natafuta hiyo landmine. Do I need a landmine in my marriage? Because kuna watu wanakaa landmine, yeye all along amezikwa, anagojea tu kitu ya kumkanyaga alipuke, na kitu kimoja kinalipua watu ni doa. So jiulize, hii landmine imekuwa detonated. And if you realize that kuna shida, mwambie, my dear, either go for counseling. You must detonate the landmine before you use the same thing to build your future. You cannot build a future with a human being who is an equivalent of a landmine. You can't. You can't. If you cannot help them to detonate, run for your dear life. Run and keep running for your dear life. Keep running. And when you cannot run anymore, keep running. Don't. Usiseme, huyu ni mwanaume, he needs love, ni vizuri wacha tu nimpende, na tunaweza kumcheji tukisoga. Ucheji nani? Ucheji landmine. Kufikiria unaweza change landmine ni kama kuchukua nyuki huko nyuma uirabe hivi. Nyuki urabe huko nyuma. Kwa nini? Chukua nyuki yenye mchale haijatoa, uende kuiraba hivi. Hivyo utaitana. That is what you do when you pick a landmine. Unasema washa nimuoe, unajua huyu msichana, she needs love. Are you Jesus? She needs love. Mwachie Yesu. Wewe soga tafadhali. You cannot use that landmine kuanza kufikiria utajenga boma na yeye, because the moment unamchukua na amezaa, inalipukia hapo. Akona shida ya mtoto, already ananyonyesha, kama haukumtekia kia akiwa mimba, ameanza kupata vitu kama depression, inaitwa postnatal depression. Kama postnatal depression, na unajua inakuwaga na majority of our gracious mothers, na already alikuwa landmine, my dear, utakapitia na wewe. Hata Yesu kuna venye hizi akakusaidia, hata ukimleta kwako akae kwa servants quarter, utakapitia, utalia kila siku. Yes, postpartum, thank you. Postpartum depression, God bless you. Postpartum, not postnatal.
inaitwa postpartum depression. Thank you for the correction. God bless you. Kama anapata hiyo postpartum depression na already ni landmine na hauko umeona hapo, my dear,